ساعات حوت ونزدة دقيقة يعني وفرنسا كينو دولتي مانها ببرامبو الكونفرنسا كا شكو سكولا كمان مربرسل الرخصين كارو باركي سوي امرو لقل مابن عبرن زين شي هي
conference and to welcome all of you. Thank you for coming. This conference is dedicated to the future development of the imaging industry. Selected topics this year include novel technologies, optical systems, detector technologies, imaging technologies, image detection in target recognition, application. 代表这个学科交叉以及使用技术，所以的话，我相信我们今天各位专家和老师非常多的这个研究领域都在我们的这个好的很多工作投上来。编委会的话，我们也聚集了全球的6%，这是我们谢谢。拓展了我们学校，拓展了各项的学术方面的session. It's a great honor for me be here in Nanjing. I know it is all the capital of China. Very nice for me. Thank you, organizer. My talk today, is devoted over estimating the performance of photon detectors. Why my talk on this topic? We have a lot of new idea in infrared technology, mainly devoted to so-called long-dimensional solids, and many phenomena are not clear. And I have experience in infrared more than 50 years, so I can talk also about the limitation in physical properties of type of devices. Okay, thank you. Thank you. Outline of my talk is shown here. After general information about long-dimensional solids, especially two-dimensional materials, I would like. 第二个产品提出来的这个是解放军整体性的可以防卫性，一个系统和系统的特性，但是大家也会理解，就是看到就是研发的看到，所以说先进的实验技术其实也可以做包括也许不做成另外一些发展，但是这个对应的发展的过程来讲，我简单说一下，它所有的这个是光另外一个发展性，会很快。随着技术的发展，这几年真正那个作为一项的使用的话，你是在2021年1月份它有执行一下，那这个其实这种做法很简单，使用的微光的背景，它并没有也是一个数的目标，咱们这是采用的，因为它并不是在于大家可以看到这个不仅仅是可以造成新的新物质，目前它的这个主要的研究方向包括高光谱、多光谱。验证，那么这个传统模型呢，是认为地表是均匀稳定的，然后呢，天空地的同步测量，它是晴朗清澈的，或者到了大气条件，地面同步测量做参考之指。还有啥？我还以为你要是我要等一下，我们这边我。这里有个电梯可以下。
QGIS the Geosmo. He buys this one from 800. 这个地方吧，咱们先找地儿坐吧。Computing and quantum computing. So the silicon CMOS technology is leading towards 2D, 3D. My name is Piotr Stankowski. I come from Warsaw University of Technology. I'm very happy to be here and talk. Pretty sure there was a lot of nice talks in the morning. The images look great. Although Yeah. 首先是光场拓围计算成像技术。